Saif, hi bro, welcome. ഒരു മിനിറ്റ്. ഡബ്ല്യു ഇല്ലേ? അത് ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയില് നൈറ്റിലൊക്കെ കളിക്കല്ലോ ബ്രോ. അത് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച ഒക്കെ പിള്ളേര് ജിമ്മിൽ കുറവാ ശനിയാഴ്ച. അപ്പൊ ഇടാറുണ്ട്. B1 ഓക്കെ. സംഭവല്ലോ. ഓക്കെ. അത് ഒറ്റ കളിക്കാൻ സുഖമില്ല. മൾട്ടിപ്ലെയർ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ രസം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില ശനിയാഴ്ച പിള്ളേർ കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആകും. 9 മണിക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് പിള്ളേർ പോവാറുണ്ട്. പെടും. ഓക്കെ. ഇത് ഉപയോഗിക്കണ്ടല്ലോ. House fire, bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. I got a call back for that Universal Chorus line. Weren't even his prints, and he still confessed. You ran the light on Olympic. We finally collared him on Temple. You drive. I need to go over the case notes. You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. One of the new housing developments, a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. You drive, I drive. അതൊക്കെ മെത്തഡ്. അവരോടിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എത്തും. നമ്മളോടിച്ച് പെട്ടെന്ന് എത്തില്ല. ഗെയിം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തീരേണ്ടതാണ് ഈ ഗെയിം വിചാരിക്കണം. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Yes. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family.
And Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost test positive the ചെയ്തോ? cause of death ഒരാഴ്ച is കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ? asphyxiation due to കഴിഞ്ഞിട്ട്? gas inhalation. Look at the പിന്നെ parts of full the body bodies check-up that ചെയ്തോ? aren't Plus scorched. testosterone. The coloring around the fingertips is typical. അതന്നെ മതി. They wouldn't have felt it. അതില് മെയിൻ I ആയിട്ട് think fire ലിപ്പിഡ് damage പ്രൊഫൈൽ is അതിലുണ്ടാവും, post-mortem. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് I ഉണ്ടാവും. think someone moved him into this room പിന്നെ after. അവിടെ മതി. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? മതി. What are they doing? നല്ല റേറ്റ് ആവും. The prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. കാരണം തുടങ്ങിയാൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതാണ് പേടി. ഒരു നേരെ പണിയെടുക്കില്ലേ? Find anything interesting? You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them bigs? No, I have not. Show some respect. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative I'm explanation? sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole. But I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating pigs. ഇവിടുത്തെ ചൂട് കാരണം അവിടെ അതിലത്തെ മറ്റേ സിലിക്കണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഉണ്ട് റേറ്റ് So കൂടുതലായി something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. You don't look like a fireman, son. Insta heat. Looks like the same model.
I swear, this town's going straight to hell. How did you get my number, Ira? At first, I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Yeah, no. All these cops. It's got to be something big, right? Doesn't give me anything to go on. Incidental. Place water. Okay, hold on. Okay. Prevalent. This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Okay. വണ്ടി വന്ന് വീണതാണ്. ഓക്കേ. Another day, another dollar.
തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധനം. സ്കൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. മറ്റേ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കി. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Hey, I don't have all day. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. എന്താ നിന്റെ വിഷമം? You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. ജനലുണ്ട് ജനൽ. വെള്ളം തെറിപ്പിക്കടാ, അത് എന്നിട്ട് അടിച്ചു പോട്ടെ. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Promotional travel conduct. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. All these cops. It's gotta be something big, right? ഇനി നോക്കണ്ട്. വിറ്റ്നസ് അല്ല എവിഡൻസ് ഇനി നോക്കണ്ട്. I got friends who work at the Examiner. How about $5? ബൈക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ
Studio mood കിട്ടി, family photograph കിട്ടി, water heater കിട്ടി, weekend away കിട്ടി, house of demos. Cigarette, blueprint, origin film, racing field. Look at that. Print ഇല്ല ഇല്ല ബുക്കല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ തരും ചേട്ടാ. റിമൈനിങ് 1 നോക്കട്ടെ. Wrinkle was not one of the things I wanted to be when I grew up. ബുക്ക് ചെയ്തോ കൂലി? ഞാൻ അങ്ങനെ പടമൊന്നും കാണാനല്ലടാ അധികം. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Suspicious activity. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലല്ലേ? വീടിന്റെ മുന്നിലാണ് footprint കിടക്കണേ. Sure, Mr. Foreman. ഈ വർത്താനം പറയണേ. There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, beat up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? Wait. For Elysian Fields Developments. Oh, I see you already have one. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. I got friends who work at the Examiner. About $50 for an exclusion. Workout ചെയ്യാനിപ്പോ ഇല്ല. ഇനി 3:30 കാർഡിയോ ചെയ്യാൻ വരുമായിരിക്കും. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads of the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe. He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. You're the Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end.
ഓഫർ We should check out Rancho Escondido. മറ്റേനുണ്ട് കെവിൻ ലെവറോൺ. Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. അതൊക്കെ തോന്നുന്നു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് കുറച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട് ആശാമാര്. ₹1 കമ്മീഷൻ അവനുണ്ട്. You're behind the wheel. ഇനിയുണ്ടാ കുറച്ചു പേര് കൂടി ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ മാസം കുറച്ച് പിള്ളേരുള്ളതാ, പക്ഷെ കണക്കൂട്ട് നോക്കിയപ്പോ Shame about Jeb. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Want to bet? Bella kicked him loose already. And hold him for misdemeanor cigarettes and matches. അല്ലേ പിന്നെ ഇന്നലെ 2 കുട്ടികള് അജിത്തിന്റെ എഴുതിണ്ട്. അവൻ 5 അടച്ചു. 4 മതി പറഞ്ഞപ്പോ 5 അടച്ചു. You know, there are times when you really miss a nightstick. അത് അവൻ ഈ മാസം വന്നതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ than in 100 cathedrals. അവനെ അല്ലല്ല അവനൊന്ന് ഫിറ്റ് അവന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാ. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back or I'll lock you up for Smart a fray. mouth son of a bitch. Come on, then! I'm gonna beat you. Stand down! That's an order! We're gonna have to pacify these poor saps. Come on, then. I'm gonna bust you right in the mouth. Don't worry. I'll lay you out quick. Time for you to lose some teeth. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Gamer boy, hi, welcome to the Doesn't appear to be any wall marks either. Thing looks like it was built on the cheap. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Pista. ഇതൊന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണില്ലേ? എന്റെ ഫോൺ എടുക്കണു. അത് അത്ര സൈസിലടാ 1080p അന്ന് ലൈവ് പോയി തന്നെ സേവ് ആയിണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പ്രിസത്തിന്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടാവാത്ത. അത് കട്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാന് ഭയങ്കര കാശ് 1000 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാളോ ഇതെന്താ കിട്ടി? പുവർ സിമെന്റ് ക്വാളിറ്റി. വേറൊന്നുമില്ല ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ കൊറിയർ ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീനും ക്രിയേറ്റിനും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. അവര് വിളിക്കട്ടെ, വിളിക്കുമ്പോ പറയാം.
ഇതൊക്കെ ഈ വീടൊക്കെ കത്തിപ്പോയില്ലേ. ഉള്ളില് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉള്ളില് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. വലിയൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേരളത്തിന് തട്ടിപ്പൊന്നല്ല തട്ടിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കരമായി തട്ടിപ്പ്. ഒന്നുമില്ല, ക്ലൂ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആരത്? വിമലേട്ടനല്ലോ. ആ വിമലേട്ടാ, എക്സോൾട്ടിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അവരുടെ. ഇല്ല ഇല്ല. വൺ സയൻസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഐസോപ്യൂർ, ഡൈമറ്റൈസ്, വൺ നോർമൽ വില. ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞത്. 2 കിലോനല്ലേ? വൺ സയൻസിന്റെ 5 LBS 5300. അമേരിക്കൻ മസിൽ പ്രൊഫഷണൽ 5 LBS 4400. പിസ്ത ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഓർഡർ 4400. ഇന്ന് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാ. എന്താ കഴിഞ്ഞ? അതെയാ. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഓ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിസ്ത അല്ലേ വേണ്ട? ശരി. 4400. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ബ്രോ ഇന്നലെ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ലൈവ് നോക്കിയതാ. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ പുഷ്പുള്ളൊക്കെ ആയിരുന്നു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണ്ടാവുന്നത്. അല്ല, പാർട്ട്ണറിന്റെ ഒപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുന്നു. അല്ല, പാർട്ട്ണർ അല്ല, വേറെ ആള് അല്ലേ? അവന്റെ ഷോൾഡർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് വന്നു ഓക്കെ. അങ്ങോട്ട് പോ. തെറ്റമരം നോക്കി നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. യെസ്. ഞാൻ ബെഞ്ചറസ് അടിക്കുമ്പോഴാ കണ്ടത് സ്മിത്തില്. ഇന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇവിടെ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. തെറ്റം പറയാൻ വീടൊക്കെ കത്തിച്ചു നോക്കി. ഭയങ്കര അഴിമതിയാണല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണത്. എന്താ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം കത്തിച്ചു? ഇവിടെ മൊത്തം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നണം. ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഗൈഡൻസ് വെച്ചാ കളിക്കണേ. എനിക്ക് പാർട്ട്ണർ ഇല്ല, PT ആണോ? പാർട്ട്ണർ എല്ലാം കോച്ചാണോ? അതെ. ഞാനിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ രാവിലെ ഇനി PT വന്നു. ഇപ്പോ മോർണിംഗ് ഒരു PT ചിലപ്പോ വരും. ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. 7 മണിയാകുമ്പോ ചിലപ്പോഴേ വരുള്ളൂ, കൺഫേം അല്ല. അവിടെ കുറച്ച് ഏജായ ചേട്ടനാണ്. ഇപ്പൊ ആൾക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ 10 മണിക്ക് ഒരു PT വന്നു. ഞാനൊരു വർക്കൗട്ട് ഒരു 7 to 10 വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറ്. ഇപ്പൊ ടൈം മാറ്റണം, ഇനി ഈവനിങ് ആവും. നമ്മുടെ ക്ലൈന്റിനനുസരിച്ച് മാറില്ല പറ്റുമോ? അവരല്ലേ നമുക്ക് ചോറ് തരുന്നത്. ക്ലൂ ടു ഫൈൻഡ് അത് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. മീറ്റ് മൊണേറോ. ഞാൻ ഗൈഡൻസ് വെച്ചാ കളിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഈ ഗെയിം തീരില്ല.
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നണത് ഇത് ലൈവില് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിം അല്ല. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കളിക്കണം. എവിഡൻസ് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എൽസെൻഫീൽഡ് കാണുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ജിം ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കട്ടായി കിടക്കാണ്. അതെയോ? രാവിലെ ലൈവ് വർക്കൗട്ട് ലൈവ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഷോർട്ട് ലൈവ്. വിമലെ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഞാൻ ഒന്നത് എനിക്കൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി. മോൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ അവന് ചെറിയൊരു ജലദോഷം പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അവൻ ഉറങ്ങാനും വഴുകി, ഞാനും ഉറങ്ങാൻ വഴുകി. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊരു 8 മണി 8:30 ആകുമ്പോഴേ എണീറ്റ്. ഇയാള് ഇതിൽ കേറിക്കണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ചങ്ങായേ? You know the way. You can drive. താനോ അതുപോലെ നേരത്തെ 4 ആം വർക്കൗട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. സ്ട്രെച്ചിങ് കുറവാ സത്യത്തില്. പക്ഷെ മറ്റേത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് കൂടുതൽ കിട്ടും. രണ്ടും കോമ്പിനേഷൻ പോലെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സെറ്റ് പോലൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ 4 ആമിന്റെ റിക്കവറി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ 4 ആമിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Okay. And that's our cue. Thanks, ma'am. May I help you, gentlemen? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be ഞാൻ necessary, 4 3 ഡേ gentlemen. കൂടുമ്പോ എടുക്കാൻ. Come into my office. ഓക്കെ. ഇവനാണ് ആള്. You like a cigar? അവന്റെ ഓഫീസ്. Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs, we're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? ഞാൻ ഒന്ന് ഡോറടക്കട്ടെ, കുട്ടികളൊക്കെ പോയി. Can we speed this up a little? Elsian linked to arsons. Elysian എന്താണ് Fields and arsons? Suburban സത്യത്തിൽ എനിക്ക് Redevelopment മനസ്സിലായില്ല Fund ഈ flyers arsons. keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. We found a family burnt out in their home. Another house Arson burned is to the an act ground. of willful, Elysian Fields fire. deliberately Our information is that they didn't want to setting sell. fire Are you saying that's something to do with me? Is that your point? വീട്ട് കത്തിക്കണ ആള്. Every time we find a എപ്പോഴാ family 3:30 barbecue, ഓപ്പണിംഗ്? we find one of your flyers. ഇനി എപ്പോഴാ Is that good 3:30 ഓപ്പണിംഗ്? advertising? ജിമ്മ് 3:30 വൈഫിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യണതാണ്. 4 മണിക്കാണ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോ ചേച്ചിമാര് 3:30 വരും. 2 ചേച്ചിമാര്. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm
I'm not familiar with that one. Oh, ശരിക്കും. കള്ള. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Oh, really? ഞാൻ തരാടാ നിനക്ക് പ്രൂഫ്. ഇതല്ല സാധനം പ്രൊമോഷൻ ഫ്ലയർ. ഓടാ. അതെ. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Welcome, man, welcome. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Do you want to accuse them of murder as well? Local land acquisition. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Food കഴിച്ചു. ഓട്ട ആയതി. ഡൗട്ട് അല്ലേ? അവനെ ഡൗട്ട് അല്ലേ കൊടുക്കണ്ട. So it's for the greater good. അയ്യോ ട്രൂത്ത് അല്ല ഡൗട്ട്. Oh no. One man standing in defiance of what you think is best for the city. I thought an American's home was the castle. I'm not sure I like your tone, son. What's Elysian Field's involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. ഇഷ്ടിക പ്രശ്നടാ. നിന്റെ ഇഷ്ടിക എവിടെടാ? ഹൗസ് ടു ബി മോസ്റ്റ് അല്ല. ഇഷ്ടിക എവിടെ? I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills, do you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Glad to be of help, officers. What's the story? Any of these names ring a bell? Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. അടച്ചിട്ടവൻ. Your boss is a fine man. That's the swine. Look at him. Going to church doesn't make you a Christian any more than staying in the garage makes you a car. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy?
I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thank you. I love the chase till the minute I win it. A beautiful face till there's love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. 'Cause I always kill the things I love. Some Buy me a drink, Cole? No! Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. Something quite other. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Oh man. നല്ലവനായ പോലീസുകാരനായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം എവിടെയാണെങ്കിലും. You get the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. KGPL calling car 11K. 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Whoa. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did, but I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has, Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. ഇവിടേക്കാണോ പോവാ പറഞ്ഞ റെസിഡൻസി? റെസിഡൻസ് അതന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഓർത്തു എന്നിട്ട് ചാട്ടം ഓടിച്ച ഞാനോടിച്ചപ്പോഴൊന്നും എത്തില്ല. You can drive. What a skunk. ഇന്ന് വർക്കില്ലേ? മ്യാവ്. ഇന്ന് വർക്കില്ല. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem. Let's take a look at the car. Let's see what he's hauling around. Motive, opportunity, and hard evidence. വർക്കുണ്ട് ലഞ്ചോറെ കാണാതെ. ഓക്കെ അടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. We should revise the APB. He's clearly armed.
Flyer. Okay. Definitely gives him opportunity. എന്തെയാണുള്ള ഉദ്ദേശം? Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. He's seen us. Cops! Again! Son of a bitch. He must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. A suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Caution, suspect is in control of the streetcar. Units to handle code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്മാതിരി ഇടിച്ചിട്ടാണ് പോണത്. അയ്യോ നിർത്തണ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. പോയി കൈവിട്ട് പോയി. Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. പോയിട്ടില്ല. Come on. Get me closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. Okay. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. I think I got a shot here. Whoa! End of the line, you little prick. Come on, Cole. Let's go. That one. Looks like we have our man, Cole. I'm not so sure. The story mode game allalo Chapman ade. seems to have his own agenda. Story mode game. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The last thing I Fires asked. benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. വലിയ ആൾക്കാരെ പിടിക്കാൻ അവന്മാര് സമ്മതിക്കണില്ല. ഒന്നൊക്കെ കാശ് വെക്കണ്ടാവേ. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You work for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you can take this money and
and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. എന്തോ സംഭവമുണ്ട് ഇവൻ ഇവളനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്ര അടുപ്പിക്കണ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഫൈനലിൽ കഴിയാറായി തോന്നുന്നു ഗെയിം ഏകദേശത്തെ. ഹൗസ് ഓഫ് സ്റ്റിക്സ്. Fire and life. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this ഞാൻ case. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഓണക്കോടി വിഷുക്കോടി ഒന്നും വാങ്ങില്ല. ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങാറില്ല സ്വന്തം പൈസ. Okay. അവര് ചീത്ത പറയുമ്പോ മാത്രം വാങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ഓണത്തിന് പൂക്കളിടും. കഴിഞ്ഞു കത്തിച്ചിട്ട്. There's got to be more in these files. Yes, more ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. ഇതിലെന്തിട്ട് നോക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ ലെറ്റർ ബങ്ക് വാട്ടർ കേസ് ഫയല്. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. ബ്രദർ ഞാനിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയല്ലോ അതെയോ? You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് എല്ലാവരും കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നേ. എന്ത് എഡിഷനാ? You and Buckwalter weren't married? No. And how did you become his beneficiary? Remastered We edition. were family friends. ശരിക്കും. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see Definitive the edition. Definitive edition അല്ലാണ്ട് റീമാസ്റ്റർഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാഫിക്സ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടും തോന്നുന്നു. ഞാൻ അത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ എഡിഷൻ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ ഗുഡ് കോപ്പ് ബാഡ് കോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ലയ്യയുടെ ഇതല്ല. ലയ്യ ട്രൂത്ത് ഡൗട്ട് അല്ല വരിക ഓപ്ഷൻസ്. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. Rockstar Games. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, but not the phone number.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവള് നല്ലവളാന്ന് തോന്നുന്നു. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. എനിക്ക് തോന്നുന്നേ നമ്മുടെ I'll walk വല്ലേ you up. കോള് ഇവളേനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവൾക്ക് കുറെ അടിയും തല്ലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവനാണ് I'm going up to the lakes to watch the races on Saturday. ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തോന്നുന്നുണ്ട്. Apologize immediately. It's been a year. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and She's a very highly strung girl. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Your car, Mr. Kelso. Thanks, Kelso. kid. Passer വണ്ടിയാലോ? ഹലോ? ആ ശരി. കൊറിയറുണ്ട്. എന്ത് ചാർജ് ആവത്ത്? ശരി. ആ നമ്മളവിടെ എത്തി. നോക്കിയോ? സിമെന്റ് ഡെലിവറി റെസിപ്റ്റ്. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Yes. I mean, hello, welcome to the stream. Demolition album. Bulldozing and starting again. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do.
You're a real asshole. You know that? I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Oh, അത് കിട്ടിയാലും തൊള്ള നിർത്തില്ല. Bloody false. Okay, അവിടെ അല്ല, നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പോവാം. Soju, hello. Demolition site, set destination. ഈ വണ്ടി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. വിഷയമാണ്. ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ പണിയുടെ ഡെമോളിഷ് ആയി. Then they bulldoze it. What gives here? Not for construction use. Huh? ഉറപ്പില്ലാത്ത ബ്രിക്ക്. വൃത്തിയിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനത്തോണ്ട് പണിച്ചിട്ടേ Can't we talk about this? The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. I swear, this town is going straight to hell. Let's try to piece this together. Stay off the moonshine, putz! Keystone Films? Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? ലോക്കലാണത്. കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. അവൻ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. Son of a bitch. എന്തോലെ പ്രാന്ത. അയ്യോ ചത്തേ. അവനെ കൊല്ലണം. Come on. ചത്തു. നല്ല വരവരണേ. അവനെന്തോ നമ്മളോട് ദേഷ്യമുണ്ട്. ഇവന്മാരൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ കൊടുത്ത ആൾക്കാര്. Son of a bitch. അയ്യ ചത്തു വീണ്ടും. അങ്ങനെ ഓട്. സീന് സാധനം. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവരാരടാ ഇത്രയും കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാര്? അവനെ ഇടിച്ചതിനുള്ള ദേഷ്യ. എന്തായാലും ആൾക്കാർ അയ്യോ സീനാലത്. സ്കിപ്പ് ആക്ഷൻ ഇല്ല. കളിക്കണോ? ഇതെങ്ങനെ ചാവണെന്ന് അറിയണ്ട. Son of a bitch.
ചത്ത് എന്തും എനിക്ക് തോന്നണതേ രണ്ടാമത്തെ ഇടി വരുമ്പോഴാണ് ആക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ആ വലുത് വരുന്നില്ല, അവിടെയാണ് ഇടിച്ച് ശരിയാക്കണ തോന്നുന്നത്. Son of a bitch. No. ഇതെന്ത് തേങ്ങിയത്? Shoot at the driver and slow the bulldozer down. വല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലത്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു വഴിക്കൂടെ ഓടിക്കൂടി മണ്ടനെ. Son of a bitch. Oh, shit. Sorry, pal. Just when I thought we were starting to get ഗ്യാപ്പിൽ on. കൂടെ അടിച്ചു കൊന്നു. എങ്ങനെ കൊണ്ടത്? Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. You lousy bastard. You got a problem, pal? അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കിയതാ, ലൊക്കേഷൻ ചാട്ടാ. Ooh, I got it. He just refuses to accompany me to church. Keystone Film Company. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it.
ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവന്റെ റൂമിലൊന്ന് പോവാം. ഒന്നുമില്ല. So this is where their lumber comes from? That's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Gotta be something else around here. Wonder what's left in the buildings. അവിടെ പോയി നോക്കിയതല്ല, ഇതൊന്ന് കാണിച്ചുള്ളൂ. Let's see what the rich and powerful have to say for themselves. It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs.
Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw 'em up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the city... Focus ചെയ്യണത്. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw 'em up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis.
So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a ചേട്ടൻ game ഇന്നലെ well or a telephone. അയക്കാന്ന് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആർന്നല്ലോ വിളിച്ചപ്പോ In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen join forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund ചെറിയ വിലയാണ് pledges എന്നെ to speed up housing പുച്ഛിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു development ചെറിയ for വിലയാണല്ലോ returning ഇതിനെന്തിനു നീ പിന്നാലെ വിളിക്കണത് Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ തരണ ഈ 4.5 ലക്ഷമൊക്കെ പലിശയ്ക്ക് പോയി എനിക്ക് കാരണം എന്താ സമയത്തിന് നിങ്ങൾ തരാണ്ട് അത് അവിടെ കിടക്കണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാ നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കാണ്ട് അത് എന്റെ പ്രശ്നമൊന്നല്ല ഇത് ഒന്ന് വേഗം ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ ഇനി ഇടപെടാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്താ വേണ എന്നാ ഈ പരിപാടി തീർത്ത എനിക്കൊന്നും Often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Lou Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thank you. അയാളെന്നെ കൊല്ലുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കതും ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇവരുടെ കാശൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടുന്ന് കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് What were you doing with him?
I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Oh my god. ഒരു ഭാര്യയും കുട്ടികളുള്ളതല്ലേ ഇതെന്താ? 2 club sandwiches. Thank you, waiter. ഇത് തീരെ പിടിച്ചില്ലേ? Be in the side. Now, I'm not so sure. Right? Good thing I'm not thirsty. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. You lose something, Mac? Oh, man. I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few gaps in that smile. Time for you to lose some teeth. I'm about to break your goddamn jaw. Son of a bitch. Whoa, whoa. Okay, Teddy. Oh my god. Oh, oh. Second hand, You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk.
Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. സീനാണ്. അപ്പൊ അവളും മരിക്കോ? മരിക്കല്ലോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഭയങ്കര രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട Elsa. Get in the vehicle. Come on, come on. Thank you, thank you. What the hell? Sorry, pal. Desperate times. Oh, you're driving. Whoa, ഈ പണക്കാര ആൾക്കാർ ഇത്രയും പേര് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് owns the cops. I need to find Elsa. പോലീസുകാരനെ അവര് വാങ്ങി. Watch it. Can't you see what's happening? Please, damn it. Boom. Boom. I'm in a rush. Whoa. Escape ആയി തോന്നുന്നു. Where are they? Is that the last of them? ഒരു പിടിയും. No idea. I ain't got time for this. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയണത്. എല്ലാവരും അവരുടെ കീഴിലാണ്. അവരുടെ കാശ് നക്കിയിട്ട് കള്ളപ്പന്നികള്. എത്തി. ഓ ജർമ്മൻ. അവളെ കാണാല്ലേ? ഇവിടെ അവനും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. നമ്മള് കാരണം അവന് വിധി വന്നത് പാവം. ഞാൻ ചെല്ലേ. So you're still carrying that Army 45, Cole? Oh my God. For God's sake, Cole! Call an ambulance! Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along.
Code Boom. Weapons Company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers! Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. A polite invitation. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. You want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഏതൊരു 4 ഗെയിം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആയാ? Thanks for the patch up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. New games വാങ്ങണം. പ്രശ്നം. ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗെയിംസ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടേ അതെനിക്കൊരു ഇതുപോലെ
പിന്നെ അതല്ല എൻ്റെ നോക്കണേ. അസാസിൻ ഒഡീസി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് റോബോകോപ്പ് 2018 ഇറങ്ങിയ ഗെയിം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പുതിയ ഗെയിം മതി. മെല്ലെ നോയർ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെന്തല്ലോ റൈസ് ഓഫ് കോംബ്രൈഡർ കളിച്ചിട്ടില്ല. വില്ലേജ് കളിച്ചു, ഇത് കളിച്ചു, ഇത് കളിച്ചു, ഇത് കളിച്ചിട്ടില്ല. അവഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ബോറിങ് അത്. ഇൻസൈഡ് നല്ലതാണ്, കളിച്ചതാ. ഡൈയിങ് ലൈറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. സൈബറോൺ കളിച്ചെടുത്താ അതാ കളിക്കാത്തത്. അത് നല്ല ഗെയിം, ഗ്രാഫിക്സ് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഇട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല. വേറെ ഏതപ്പോ ഓഫറിലുള്ള നോക്കണം. ഫ്രീ ആയതൊന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ഓഫറിന് വാങ്ങണതോ. ഇതില് ഫ്രീ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പെക്സ് ഒക്കെ ഫ്രീയാ. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയതാ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം വാങ്ങിയത്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫ്രീ ആണ്, ഇത് ഫ്രീ ആണ്, ഇത് ഫ്രീ ആണ്. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹെൽഫെയർ എന്താ ഗെയിം എനിക്ക് അറിയില്ല. വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത് ബൈ ചെയ്യാ, കണ്ട സ്റ്റോറിൽ പോവാ. ഡെറ്റ്സ് ഓൺ റോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ഗെയിം ആട്ടാ. വാർ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ഗെയിമാണ്. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് കാർട്ട് കൊടുക്കുക, വ്യൂ കാർട്ട് കൊടുക്കുക, കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക, കണ്ടിന്യൂ ഷോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സോറി ഷോപ്പിംഗ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അതോടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെ യു പി ഐ ആണെങ്കിൽ യു പി ഐ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക, കാശടയ്ക്കുക. വെൽക്കം ഫ്രീ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ, കാശുള്ളപ്പോ വാങ്ങിയാൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ നവംബറിലൊക്കെ വിന്റർ സെയിൽ വരും. വിന്റർ സെയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഓഫറിന്റെ ഗെയിംസ് കിട്ടും. അപ്പൊ വാങ്ങി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കളിക്കാം. ഞാനത് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമറാണ്, എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് നല്ലത്. പിന്നെ എപ്പിക് ഗെയിംസിൽ പോവാം, എപ്പിക് ഗെയിംസ് ലോഞ്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഫ്രീ ഗെയിംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പിക്സിൽ, അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോ സാമ്പത്തികമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലായപ്പോ വാങ്ങുന്നു, അത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അതൊക്കെ അർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് 2 സെറ്റ് ഗെയിമാണ് കളിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ല, കളിക്കണം. Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Oh, really? Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. നല്ല ഡിഗ്രി അത് ആവശ്യമാണ്. കാശുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ. ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് കാശുണ്ടാക്കുന്നത് അവനറിയില്ല. അറിയാം, അവര് മിണ്ടില്ല.
എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അതല്ല തന്നെ. ഇത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. What exactly do you expect to find, Jack? Insurance agreement. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Now I know why. To get all of the stockholders, I need to follow the paper trail. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. എന്താണോ എന്തായാലും ചാവാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ തനിക്ക് എന്തിനാ എത്ര പേടി? നേന്ത്രപ്പഴാണോ അത്? ആ നേന്ത്രപ്പഴം കണ്ട ഒരു സന്തോഷം. How old are you, princess? 16, mister? How old are you really? Nearly 13. Oh my god, yeah, that's You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. Hey. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Well, I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm going to get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention.
Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash, the brilliant but flawed detective becoming her lover, and you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. ടീമോട് തന്നെ എത്ര പേരുടെ ജീവന പോലെ സീൻ തന്നെ. നമ്മളിന്ന് മുള്ളിട്ട് വരെ. Rehab is for quitters. There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. I swear, this town is going straight to hell. He wants a 5-star goddamn wedding. എല്ലാവരും ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്രാവലറൊക്കെ എത്ര വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് റേറ്റ് പറയണം നമുക്ക്. Goddamn Bruins are having a season from hell. Okay. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Take the elevator, first door on the left. Battle of wits. I never pick on an unarmed man. Poor guy. Must be going crazy. So, Curtis, what is it you don't want me to see? So you're the first in this family born without a tail. I knew it wasn't safe around here anymore. He's only a writer. He can't really help me. He does. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north.
118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. There's got to be more in these files. There's something else in that report. I know it. Cargan. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. ഒന്നാമത് ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം പറഞ്ഞവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case and I need help to solve it. എല്ലാവരും റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിമിന്റെ അല്ലാതെ എല്ലാവരും റോക്സ്റ്റാറിന്റെ ആണ്. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു ഗെയിം ആട്ടത്. Flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. ഞാൻ ഇത്ര ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Yes. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? പസിൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറയാ ഓരോ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ. അത് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് കാണുള്ളൂ. The Hall of Records is the place to start. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കേസും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസും അത് എന്താ പറയാ റെപ്യൂട്ടേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതില്. പക്ഷെ നമ്മള് സ്റ്റോറിനനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്താ പറയാ അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. പസിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു സംഭവം. പക്ഷെ 2015 ഇമ്മാതിരി സാധനം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ ഓരോ റിഡിൽസ് ഉണ്ടാവും. റിഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. You need some help there, sir? Yes. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടല്ലോ ഇതും ഷീൽഡ് കളക്ഷനാണ്. ജസ്റ്റ് അപ്പ് ദ സ്റ്റേഴ്സ്. ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി ഓഫീസ്
ഇതാണോ എന്താ മാരേജ് ലൈസൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓ ലാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ്. ഒക്കെ കിട്ടി. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ടൈൽസ് കളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കേട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ടൈൽ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല. Just this way. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. ആരോടൊക്കെ നോക്കണ്ട. ഓ ഞാനും ഫസ്റ്റാ കളിക്കുന്ന. കുഴപ്പമില്ല. ഇതും ബ്ലാക്ക് ടൈലും നല്ല ഗെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതേ സബർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഡയറക്ടർ ഇവൻ മൊണേറോ ബോറോന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. സാൻഡലർ, വില്യം വോറിൽ, കർട്ടിസ്, ഇവരൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Come with me. പക്ഷെ അതില് ഫൈനൽ മിഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഫൈനൽ മിഷൻ എത്തിയാ? അതൊക്കെ കുറച്ച് തലക്ക് ഭ്രാന്തായി. I believe that is in the Wilshire area. Here. അയ്യന്റെ മോനെ. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. 118. Hey! ഇവിടുത്തെ ക്ലൂ എടുത്ത ദൈവമേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സീൻ. It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis. വീണ്ടും മറന്നു. ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാതി. $34 degrees. Yes. 4 minutes. 4 minutes. 29 seconds north. Okay, 29 seconds north. 118 degrees. 17 minutes. 58 seconds west. 58 seconds west. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is welcome to stream. we have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Oh my God, അടുത്തത് 1876988 divided by 90,000. Yes. Divided by 90,000 അല്ല? 1876988. No! Hey! 1,876,988 divided by 90,000. 76988.
Okay, divided by calculator. All of this. Divided by 90,000. I probably welcome to speak. 1,876,988 divided by 90,000. Yes. 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? ഏതിലാ പറഞ്ഞ ദൈവമേ You. Okay. Oh, തലയ്ക്ക് പ്രാന്തായി തുടങ്ങിയല്ലോ. Let's see what the site is worth to them. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെൽഡനാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഷെൽഡൻ. 1,876,988. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. $350 ലോണാണ്. 3,500 ആക്കി അവര്. ഇവിടെ വന്നു. Oh shit, man. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. കുറച്ച് നേരായി നീ എന്നെ വാടാ പയ്യ അസൽ വന്ന് പോയാ വരും. Throw out the guns. വെറുതെ ചാവാന്ന് കണ്ട അല്ല പിടി. മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിം കളിക്കാത്തതെന്ന്? ശരി. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. പെട്ടെന്ന് ലൈഫ് കുറയുണ്ട്. Weapons on the ground now. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening.
They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. No. He helps out a lot of people. He's not a good one, brother. It's like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Who's asking? Leyland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Okay. Throw out the gun! എനിക്ക് മാത്രം കൂടെ നോക്കല്ലേ That's a kill! On your right! Weapons on the ground, now! That's this, asshole! Enikada. Oh, damn it. Keep your head down! Somebody put the fire on that guy! Oh my god. Running low. All right, goddammit. All right. Somebody put some fire on that guy!
Two of them on your right. They're in open ground, Jack. Chew them up. You want me? You got it. ഇവിടേക്കാണ് വെടിയേക്കണത് ഞാൻ. Okay, fine. Push. അവന്റെ തോക്ക് അവന്റെ അടിപൊളി തോക്കാലോ. ഒരു മാതിരി ചാത്തം തോക്ക് വന്നിട്ട് ഓടി. ഓ മൈ ഗാഡ്, എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെ ചാത്ത? നിന്റെ ഒപ്പം വരണ്ട നീ. Why don't you go fucking down? Throw out the guns. You clever asshole. I'm gonna find you. I got you now, motherfucker. നീയാണ് ഈ ഡയലോഗ് അടിക്കണം അവിടെ. Stay down, damn it. Violent, goddamn it. You can't get us all. All right, men, hold the perimeter. Come on. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Okay, ഇവിടെ ഏത് വഴിയാ പോകണ്ടായിന്? ഇതാണോ റോഡ്? How long do you think you can hold out? നേരെ കയറിപ്പോയി അവരുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക്. എവിടാടാ നീ? ഈ വഴിയാണ്. There he is! Blast him! You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. It's okay. Monroe! Where are you, damn it? Oh my god. Weapons on the ground, now! മുകളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. എയിം കറക്റ്റ് ആവാത്തണ്ട്. ആരടാ കക്കൂസില്? തോക്കെടുത്തോ. തോക്ക് പോയോ? ബെസ്റ്റ്. എവിടെ പോവണ്ട? Oh, come on.
ഇവിടെ നിന്നല്ല, മുകളിൽ തന്നെ ഒന്നും കാണുന്നത്. ശരി. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Crazy son of a bitch. How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. അയ്യോ, എന്താ അവന്റെ വിഷമം? എത്ര പേരെ കൊന്നട നീ പരനാറി. That's a hell of a payroll. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Roger that. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to.
It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Nutcase, he did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! ഈ വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഗെയിം. നിക്കൽസൺ Any news from Jack? There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we know? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. With the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon, and we have to be on the other side ready to help him. Christ, what was that? An explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. All units, 2077 report. All units, reports of an explosion. Location, uncertain location. It's south of Santa Monica, west of, stand by for further. All units, car 88K reports an explosion downtown. Repeating, 88K is reporting an explosion downtown. Whoa. All units, stand by for further. Downtown? Can't be. All units, explosion location is somewhere in Wilshire. Car 14 Adam reports the address. Units, stand by for further. Calling all cars. Assist the fire department. Explosions at 4672 Oakwood Avenue. 4672 Oakwood Avenue. Multiple citizens injured. At Nicholson Electroplating Plant. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard, Cole! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! You sorry son of a bitch! എങ്ങോട്ടാണ് നീ ഓടിപ്പോണേ? Catch a bullet, you son of a bitch!
commander will want us at the scene. Let's go. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what... You're late, Phelps. Get delayed somewhere? What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? We're gonna afford one of those things. Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion. But I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Worlds turn upside down, Cole. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized. Oh, brother. Not much help. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. You think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. Sweet heavens. What do you think? Above. It doesn't appear to be connected. Mr. Mayor, you came across as, very resolute. Phelps, I think I found something over here. Looks like all that's left. I can try the laundry tag. Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Oh, only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Tomoko Akamoto. Japanese name. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself.
ഹലോ ആ പറയാ ഞാൻ വിളിച്ചോ. ആ ആ അത് വർക്കിലാവും പപ്പേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചോക്കാം, ഇന്ന് വരാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇല്ല അല്ലേ? ശരി ശരി, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. ചോദിച്ചോ. ആ ശരി ശരി. പിന്നെന്തൊരു ചെയ്യാളെ? ഈക്വൽ ടു കെ. ഈക്വൽ ടു കെ. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തു. ഇനി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്റെ മോനെ, തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കല്ലത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണോ? എന്താവും ഇന്ന സൈഡ് ഔട്ടർ ബെൽറ്റ് പോകാൻ കൂടുതൽ അപ്പുറത്ത് മെസ്സേജ് വന്നത്. അങ്ങനെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതെന്ത് തേങ്ങ അത്? നൈസ്, അതൊക്കെ തിരിഞ്ഞു അല്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്. കേക്കൽ വെച്ചിൽ എന്തായാലും വെക്കണം.
ഇത് പിന്നെ നീങ്ങരുത്. പിന്നെ ഇത് നോക്കി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. എന്നിട്ട് then rotate the outer wheel point to the letter is coded message in the note. Actually, I think the first again. Try. ഈ ജയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ജയല്ലേ? പിന്നെ എക്സ് എസ് X B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Hey, detective! I think I got something here. Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. I think I've seen it all. നിക്കോൾസൺ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പോണ്ടേ? ഇത്ര സമയമായ തേടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നേരമായി. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it. 32 years of work up in smoke. Can you tell us what happened here? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. And what exactly is this new process? That's classified information, son. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ അമലിന്റെ അമ്മ could be worth millions. സൃഷ്ടി കടയുള്ളത് പന്തലൂര്. അവിടെ AC വർക്ക് ചെയ്യണില്ല പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രീ ആണോ എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞു. നാളെ പോലെ മതി തോന്നുന്നു. അത് നമ്പർ ഞാൻ അയച്ചിടാം.
ആ എവിടെ അതെ അപ്പൊ നാളെ പോയാ മതി ആ ശരി ശരി ഞാൻ നമ്പർ അയച്ചുതരാം. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? ഞാണ് ചേട്ടാ ഞാനൊരു സ്പൈ ക്യാമറ കണ്ടു. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Oh, Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do? You were prepared to take that risk? Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich? I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks, and God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. Can you drive to this one? You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. ഇതൊക്കെ DLC-ൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളതാ. ശരിക്കും ഈ കഥയൊന്നും ഇത്ര ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? എന്താ ഇത്? Detective Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size, and it looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help.
Oh man. Game You think I could fit in there? Noire. I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Somebody turned the place over. I better watch your step. Could be a class ring. On Jeans Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Hey, I നോക്കിയതല്ല എൻ്റെ മോനെ നീ വിട്ടത് ഇവനെ കൊണ്ട് One to the head, one to the heart. Point blank. You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. കൊന്നത് അവിടെ വലിച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ അവിടേക്കല്ല അവസാനം. Looks like we have a match. Interesting name, this Sakamoto. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Biggs, badge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Okay. ഇത് പഴയ ഗെയിമല്ലേ ബ്രോ? ആ പഴയ ഗെയിമാണ് 2011 ഗെയിമാ ബ്രോ. പക്ഷെ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും. ഫുള്ള് ഡിറ്റക്റ്റീവും ക്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കലും മാച്ചിങ്ങും ബസ്സിലും. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പകുതി നിർത്തി തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തീർക്കാനൊരു മോഹം. ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും കിളി പോയി തുടങ്ങി. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Number was J2620, Cole. 2620. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. 1947 ടൈമിൽ അങ്ങനെ Thank you for all your help, sir. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കോളി കഴിയാറായി. Operator, give me എനിക്ക് dispatch. തീരും പക്ഷെ എനിക്ക് ജിമ്മ് തുറക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ചിലപ്പോ നേരത്തെ വരും. Detective Phelps, badge 1247. Messages, please. റോക്സ്റ്റാറിന്റെ ഗെയിമാ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് GTA 5 ഇറങ്ങിയേക്കണം.
It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. Pitch gearing. So it's a military part. So military part another. Could Oh be, my but god. get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks, ma'am. Hughes Aircraft. You know the way. You can drive. Hughes Aircraft അവിടെ പോയിട്ട് It's a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Afraid so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Okay. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for... Follow me. Good day, miss. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the Spruce Goose. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H-4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Nicholson You know plant anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. ഇത് ലാസ്റ്റ് മിഷൻ ആണോ ലാസ്റ്റിന്റെ മുന്നത്തെ മിഷനെ തോന്നുന്നു Almost shit my pants. കാരണം Thought it was pearl ഇവനെ all over. എന്തായാലും പറയാം ഡി പ്രൊമോഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഡൗട്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവനെ താന്നു അപ്പൊ ആർസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഇവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത മിഷൻ വരാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വലിയ വലിയ മേധാവികള് വലിയ വലിയ പണക്കാരുടെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയും. നല്ല ഗെയിമാണ്, രസമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഡയലോഗ്സ്. കേട്ടിട്ടില്ലടാ You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Knowledge of McClellan. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോറി പോണത് അല്ല, സ്റ്റോറി ഇതേപോലെ തന്നെ പോവാ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതില് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. നമ്മള്
എടുക്കണ ക്ലൂസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ അവര് കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം. We found a prop spinner in the ഇപ്പൊ ഞാൻ wreckage. കൊടുത്തത് ഇത് എയറോപ്ലെയിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലത്തെ സംഭവം അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടത്തെ പാർട്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് എവിഡൻസ് കാണിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇയാളോട് പറയാം നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കണം. അതന്നെ ലിറ്ററേഡ് ഹ്യൂമൻ പോലെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ ഗെയിം. കളിക്കണം. ഓഫറിനെ വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു, വാങ്ങിയില്ല. You want to take a look inside her? Can't hurt. Okay. This doesn't pertain to the case. ഇവരെന്നെ പറയൂ ഇത് കേസിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനമല്ല അത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൽ ഒരു ടൂൺ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തിൽ കൂടെ പോയി എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ നമുക്ക് അല്ല ടൂൺ വരും പറഞ്ഞ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Reportara. അതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലേഡി മെക്ഡോണലാ പറഞ്ഞു. ഇതാരാ? റോബോളിയാണ്. അതും കളിച്ചു നോക്ക്. കളിക്കണം. ഓഫറിന് വാങ്ങണത്. Not sure this means much. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. ഇത്രയുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല. ബ്രോയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം കളിച്ചതിൽ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം RDR2, സൈബർ പങ്ക് ഞാൻ ലോ ഗ്രാഫ്സിലിട്ട കളിച്ചേക്കണേ. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു സിസ്റ്റം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോകണം. പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമാണ്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ.
Don't you need coordinates or something for that thing, Cole? You're flying blind. Coordinates അവിടെ കിട്ടുന്നു. സ്ലീപ്പ് ഡോക്ടർ പൊളിയാണ്. അടിപൊളിയാണ്. $24.50. Okay. Latitude 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. 76. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden. Bahamas. McClellan's process was going to replace all this. Seed oil. Okay, let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Okay. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുക? വെള്ളം എടുത്തല്ലോ. പൂവെല്ലാം എടുത്തോ? ഓ പാടാണോന്നാ? പാടാണ്. നമ്മളെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പോണ വഴിയൊക്കെ മറന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഈ വഴി. അപ്പൊ അവിടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതുവഴിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഓരോന്ന്. ചില സമയത്ത് അത് മറക്കുക. വന്ന വഴി ചേട്ടാ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും പുറത്തേക്ക്. Thanks for the tour, Mapes. Hello. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. എല്ലാവരും പിടിച്ചവനാണ്. ഇവനെ ഭാര്യയും കുട്ടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇവന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം. ഹായ് പ്രവേ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം മാൻ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ എന്നിട്ട് വിൽഷയർ LAPD. വിൽഷയർ. അതെ, രാവിലെ വന്നിട്ടായിരുന്നു പൂച്ച സാറ്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു. മറ്റേ ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen deal with stuff like this. Someone like Mapes?
word middleman was invented for guys like Mapes. പിള്ളേര് വരില്ല, ഇപ്പോഴേക്ക് കേസ് തീരില്ലേ? ഒരു കേസും കൂടെ ഉള്ളോ? കഴിഞ്ഞത് കഴിയുമ്പോ ചേട്ടാ. See him? Saw his picture in the paper. He worked that case with the lady that was cut up like a dog. ടെക്നിക്കൽ സർവീസിൽ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മൈക്രോഫിലും കാര്യങ്ങളും. Hey, Cole. Hi. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. എന്താ? I'm stumped. Let's check in at the Ideas? front desk before we do anything else. Where do you stand? I think you're a good cop. Pravin എന്തോരം ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടറിയോ? Everybody tries to stay തൊട്ടറിയോ? out of അതില് സീനാണ്. Well, don't quote me on it. But I'm hoping that ഭ്രാന്ത് Parker will get പിടിക്കും. the job and clean this Next place game up. I have your photographs. ഒഡീസി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There's quite a lot of detail. പിന്നെ Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Hey, you think those Vice boys get any on the side? Watch. A match for our John Doe. He's obviously the competitive വാച്ച് bid. മാത്രല്ല. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. കോഫി ബ്രേക്ക് I ഒക്കെ found ഉണ്ടോ? a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. ലൊക്കേഷൻ വരെ ഓർഡർ തെറ്റി. ലൊക്കേഷൻ എളുപ്പാ. നമ്മുടെ പാർട്ണറെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിച്ചാൽ മതി വണ്ടി. അതാ പണി എളുപ്പം. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants. Excellent photography, Tomoko. So if Tomoko had the goods on McClellan, too bad they blew the place to hell. സ്പൈ ക്യാമറയിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Last photo. 394. അങ്ങനെയല്ല, ഫ്ലൂസിൽ ഓർഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോയാലൊന്നും നടക്കൂല. അങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ മുഞ്ചി. ഏത് മിഷനാ? എത്രാമത്തെ മിഷനായി? ഇതൊക്കെ പുതിയ മിഷൻ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ കളിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ? Experiment. Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. I say we bust in there and find the goddamn evidence. എന്താ പറഞ്ഞു? വൺ ദ ഡ്രോപ്പ്. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. രണ്ട് ഫോട്ടോയില് പെണ്ണ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊല്ലൂല് കത്തിവെച്ചാ ആ മിഷൻ
ഞാൻ അവളാണ് കൊന്നത് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അത്. ഞാൻ കെമിക്കൽ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ കേട്ടാ. One drop from each of the bottle on the desk, okay? Please drop in the. അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഇടാൻ. ഓക്കെ, ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്. ഓക്കെ, ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. മോളല്ലല്ലോ, ആളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് അല്ലേ I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Mary says he'll sing, but only if I guarantee he walks. Mouthpiece was stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Well, you don't see that every day. Get this morning's edition hot off the press. Extra, extra, read all about it. പോയിട്ടില്ല. You drive. I need to go over the case notes. I want to make. You can drive. You know you made it. Get that back. ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പ് വയറുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ. എടപ്പള്ളി, അത് ശരി, നീ കൊച്ചിയിലാണോ? എന്താ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളു. ആരോഗ്യമില്ല. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അപ്പൊ. This place stinks of petroleum. കത്തിക്കാൻ നോക്കിണ്ടല്ലോ. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why do you take it behind? കുട്ടികളെ.
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വർക്കൗട്ട് പറഞ്ഞിടക്ക് പോവേ സുഡ് വന്നിട്ടില്ല വർക്കൗട്ട് പറഞ്ഞിടക്കാം ഒരു വരണുള്ളവര്. Hangstrom and McClellan are the same man. Hangstrom and McClellan are the same man. അമ്പട വീര. Oh man, തീട്ടു. The gas, Cole, the gas. We gotta get out of here right now. Look, by the stove. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Over here's a window. Get out of there. ചാട്. ഞാൻ ചാടാ. പോവാണ് ബ്രോ, ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. നെക്സ്റ്റ് ശരിടാ. അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കന്നെ വേണം. അത് 300 സംതിങ് രൂപ ഉള്ളത് ഗെയിം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ ടൈം എടുത്ത് കളിക്കണം, നല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഗെയിം. എനിക്ക് പിന്നെ ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഞാൻ മുന്നേ കളിച്ചത്. ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും. ചേച്ചി മാർക്ക്. റോഡല്ല മറ്റേ പോയി മിസ്സായി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഉള്ള വഴികൾ തരും. പോയി മിസ്സായിട്ടില്ല. Use security men, Cole. Stay on Mapes. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Don't go to sleep on me. Get in close. Are you on the sauce or what? I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യല് തീരല്ല. Pompanya.
സാർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചില്ലേ? പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചില്ല. ഇല്ല, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചിട്ടില്ല മോനെ. അയ്യോ വഴി തെറ്റിടാ. ഞാനേ ക്ലയൻസ് വന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പോയതാ. അയ്യേ ആ വഴിനെ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു. No, don't do. അത് ശരി, കട്ട് സീനാണോ? US ആർമിക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കണേ. ഓ അവനാരടാ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തണ്ട അതിനുള്ളിൽ. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Hey, army. army ആൾക്കാർ കൊല്ലണേ. നടക്കണേ. Stay down. I got you. Throw out the guns. നിങ്ങളൊരു വില്ലനെയാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്. അവനെ കൊല്ലണ്ടേ? എന്താണത്? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു പോകാൻ. അങ്ങനെ ക്ലയന്റ് വന്നപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വർക്കൗട്ട് പറഞ്ഞിടത്തും പോയി. ഇങ്ങനെ You are protecting a criminal. You guys protecting a criminal. അല്ലേ അതെ. Stay in cover. You're covered. വെടിവെച്ചോണ്ടിരിക്കും. I'm covering you. Damn it. Out of range. Out of range. Out of range ആണ്. എന്ത് തേങ്ങത്? ഇപ്പോഴോ കിട്ടി ബോധിച്ചോ? You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission.
I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade.
പുതിയ ചേച്ചിമാരാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. Good morning to you, Elsa. You look radiant. Thank you, I haven't doctor. been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. Different sound of love. It's got to be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. പോണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കാരണം തോന്നുന്നു. Help you? How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. Multiplayer ആയിട്ട് കളിക്കല് എളുപ്പം. എൻ്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് എൽഡറിങ് കളിക്കാൻ കുട്ടിയാണ്. Yeah,
I'm Morning sure. പറഞ്ഞ client PT. So what now? What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is a time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Can ഇവിടെ പോവാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓരോരോ വന്നിട്ടുണ്ട് മിഠായി തന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം പിടിച്ച് മാത്തരം കേറിട്ടേ ഞാനേ ചേച്ചിമാർക്ക് പുഷ്പുള്ളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലിപ്പോ ഷോൾഡർ സൈഡും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി കൊറിയർ എടുത്തിട്ട് പോന്നോ അത് വലുതാ തോന്നണു ഇവനെ പിടിച്ച് പോയാലോ മോശം കൂട്ടൂല്ലേ തോന്നണു എനിക്ക് അത്ര ഉണ്ടല്ലോ പ്രോട്ടീന് I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. This is the Fontaine office. Fontaine office. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Pity. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way.
Doesn't look like anything. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Good doctor has been marking this map. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? 2 kilo whey protein. Yeah. 1 kilo whey protein. How come? 2 kilo whey protein, 1 kilo whey protein. പിന്നെ മക്കളും New houses all being built in the path of the freeway? മതി രണ്ടും സമയം Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ ആ ഇല്ല That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. And have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. ആ ഞാനിവിടുന്ന് ഉറങ്ങിയ ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോയിണ്ടാവും So much for your foresight, Doctor. Money.
Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Hey. Okay. Corre, guarda guarda.
Guess nobody's home. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. ടീമിനുള്ള ആളൗട്ട് അവസാനത്തെ അത് തോന്നുന്നു. പോവാ ഇവിടെ നോക്കണം. Quite a flock you got here, kid. A strange obsession. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them. പറഞ്ഞില്ല ആർച്ചിലുള്ള ആളാണ് ഇതിന്റെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Oh my God, Ira. You poor backward son of a bitch. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. KGPL calling car 11K, 11K, come in. ഇനി
ഇതിന് 2 കിലോന്റെ പ്രോട്ടീൻ ആവും. 2 കിലോന്റെ 1 കിലോന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞത്. Go ahead, KGPO. 11K, you see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the 1st Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? It's like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. I'll need help to make it to the river. അല്ല ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയ That's Kelso's car. അയാതിക്കുന്നു. അയ്യോ. All units, Chief Laurel reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. All units, suspect vehicle headed west on 5th Street. Repeat, the Chevy Fleetline navy blue, westbound on 5th Street. All units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore, license 3 Sam 0102, reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and Vignes. Repeat, 1st and Vignes. Units to handle, identify, code 3. Jesus Christ! How many cops do these guys own? All units, further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Worrell has authorized the use of deadly force. Repeat, use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി തെണ്ടിയോളി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെൽപ്സ് അതെ ഇപ്പല്ല ഇപ്പൊ ഫെൽപ്സിനായിട്ട് കളിക്കുന്നു. കണൽക്കുള്ള പോക്കാ തോന്നണൂല. Who is this guy? അവർക്കിനി പുഷ് ഡൗൺ കൂടെ ഉള്ളോട്ടോ. He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Stop right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? Handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening.
What's your offer? Oh my god. Flaming bara fastnar på det. God damn! Run. Catch this asshole! ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ടിക്കടേ കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും. You're pretty brave for a dead man. Tambal toku, symmetrical toku. Throw out the guns! Christ, just missed. He's around here somewhere. How long do you think you can hold out? Push down in it. Push down with a lot. As soon as he pokes his head out, we step on it. You're surrounded and your buddies are dead. No, he's there, right there. Kill him. No, leave. You son of Want a me? bitch. You got me. ഫുൾ ബോഡിയാ? അപ്പൊ നാളെ അത് ചെയ്യാ. അതെയാ, അതൊന്ന് ബാക്ക് ഒഴികെ ബാക്കൊക്കെ ചെയ്തോ, അങ്ങനെ ചെയ്തോ. അപ്പൊ ജസ്റ്റിൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലൈൻ മെഷീൻ പ്രസ് അടിക്കാം, പെക്കടക്ക് അടിക്കാം. അപ്പൊ അപ്പുറം ലോവറും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഷോൾഡറിന്റെ സൈഡും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച്, സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് അടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്പൽ പ്രസ് അടിക്കാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്ക് വേണ്ട, ബാക്കും പൈസ നാളെ. അപ്പൊ പിന്നെ ട്രൈസിന്
കിടന്നിട്ടൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്പർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്തണ്ട എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറിൽ പുഷ് ഡൗൺ. പിന്നെ തുടക്കത്തിലാക്കി ലെഗ് ചെയ്തോ, ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ലെഗ് പ്രസ്സും എക്സ്റ്റൻഷനും കേളും അത് മതി. കിടന്നിട്ടുള്ള ലെഗ് പ്രസ്സും എക്സ്റ്റൻഷനും കേളും അത് മതി. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ക്ഷീണവും. The water's down. എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ? നീന്താൻ നീന്താൻ അറിയില്ല തോന്നുന്നു. നീന്തണില്ല. എത്തും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കണേ നല്ല രസമാണ്. എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് Are you okay, Princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa, are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No, I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get it back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way.
I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! The goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Well done, boss. Hi, bro. Welcome to the stream. Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Killed that man! He was doing him a favor, Elsa. Cole! Up here! I'll get this grader! Where are you hurt? The water's rising! You're first! Hand her up! Get out of here! You're not Jack! I'm not arguing. You're wounded, Jack! Let me help. What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! Work through high. Oh, my God. ഞങ്ങള് ഡംബൽ പ്രസ് അല്ലല്ല ഡംബൽ പ്രസ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സൈഡ് ലെറ്ററിലും ഒരുമിച്ചു പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലെറ്ററിലും വയറൈസും അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വയറൈസ് ഫ്രണ്ട് ലെറ്ററിലും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ പ്ലേറ്റിൽ ഷ്രഗ് പോറാണ് We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Here, here. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. You belittle his memory. Elsa. Out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you hurt A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പെട്ടി തുറന്നതാ. നല്ല അടിപൊളി ഗെയിം ആട്ടത്. കളിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരെന്തായാലും കളിക്കണം. എനിക്കിഷ്ടായി. ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗെയിമല്ല. ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗെയിം നല്ലത്. സമ്മതിക്കണത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ.
നരേഷ് റാണി ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ? ഓക്കെ, നൈസ് ഗെയിം. എനിക്കവിടെ ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ജിമ്മിലാകെ ബഹളവും അവർക്ക് പറഞ്ഞോടൊക്കെ പോകണം. എന്നാലും ഇഷ്ടമായി. ആദ്യമായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ച് നിർത്താറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കേ, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തീർക്കും. ഞാൻ ഇരുട്ടിലാണല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ, സി യു. നാളെ കാണാം. നാളെ വേറെ ഗെയിമായിട്ട് വരാം. എൻഡിങ്. സി യു ഗൈസ്, ലവ് യു. ചൂട്, ഞാൻ ലാപ്പ് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് പോലെ. ലൈവ് ഫോണിൽ നോക്കാലോ, പിന്നെ മറ്റേ മോണിറ്റർ വരുമ്പോ സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാന് രണ്ടു കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പഴല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ മോണിറ്റർ വരണവരെ MSIയുടെ ഒരു മോണിറ്റർ വരാണ്ട്. മറ്റേ പ്രോട്ടീന് വെന്റിയാട്ടാ, നൈറ്റ് പറഞ്ഞ കുട്ടിയിലാട്ടാ 1 കിലോ. മാംഗോ നിന്റെ, മാംഗോ ക്രിയേറ്റ് നിന്റെ ആട്ടാ. ആ അപ്പൊ എന്താ എന്റെ രോഹിത്തിന്റെ എന്താ അയക്കാണ്ടിരുന്നാവോ? അനിരുദ്ധ ഫോണ് കുഞ്ഞാവ. നോക്കിട്ടെ, നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. അവന് 1 കിലോന്റെ ഏതാ വേണ്ട ചോദിച്ചേ? ബഡ്ജറ്റ് എത്ര? ഡയമറ്റേഴ്സ് 1 കിലോ ഇല്ല. മടുക്ക്. അതാ പിന്നെയും സുഖമായിട്ട് പോണത്. ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ ലാഭം. പിന്നെ ഐസ് വെക്കൂർ, അതൊക്കെ റേറ്റാ. ആൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് എത്ര? 4000 സംതിങ്. ആ ഫോണ്
തള്ളി പോയതാണ്. ആരുടെ ഒരു ഫീസ് അടക്കണ്ട കേട്ടോ. ആദർശ ഫോണ് സുചി നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാവുന്നില്ല. അനിരുദ്ധ ചക്കര, ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇൻഫോമറോ? ഒന്നുമില്ല മോനെ.